3장 20절. Revelation chapter 3, verse 20. 어떻게 하면 내가 죄의 법을 이루어 승리할 수 있을까? How can you defeat the laws of the flesh and sin and be victorious? 말씀이 필요한 거예요. You need the word, of course. 또 뭐가 필요할까? What else? 3장 20절 보세요. Verse 20, chapter 3. 같이 읽어보겠습니다. Let's read together. 시작. Behold, I 볼지어다 stand at the 내가 door 문 밖에 and knock. 서서 If anyone hears my voice and 누군 opens 내 the door, I 음성을 will 듣고 come 문을 in 열면 to him 내가 그에게로 and dine 들어가 with 그로 him, 더불어 and he 먹고 with me. 그는 나로 더불어 먹으리라. 여기 보면 더불어 먹는다는 말이 써 있습니다. Will dine with him and he with me. 이 더불어 먹는다는 말의 뜻이 원어에 보면 충분한 시간을 같이 보내다라는 뜻이 있어요. You know, truly in the original text of this verse, when it says to dine, is to spend sufficient amount of time together. 더불어 뭔가 먹으려고 하면 시간이 엄청 많이 필요한 If you want 거예요. to dine with somebody, you don't want to do it in haste. You want to set a certain amount of time together. 이게 누구에 대한 이야기일까요? What does this mean? 라오디게아 교회에 대한 책망이에요. Well, this is actually a rebuke against the church of Laodicea. 라오디게아 교회는 신앙이 침체가 됐습니다. Laodicea's church, the church here, their faith was very stagnant. 마음이 뜨거워지지가 않은 Their 거예요. heart was lukewarm. It was not hot. 이유가 뭘까요? But why? 하나님과 충분한 교제가 없었던 There was 겁니다. not enough time that they spent with God. 이 교제가 없으면 절대 마음이 뜨거워지지가 If 않아요. you lack fellowship, then your heart cannot burn for God. 14절 보세요. Verse 14. 라오디게아 교회 사자에게 편지하기를 아멘이시오 충성되고 참된 증인이시오 하나님의 창조의 근본이시니가 가라사대. And to the angel of the church of the Laodiceans, write these things says, the Amen, the faithful and the true witness, the beginning of the creation of God. 예수님께서 라오디게 교회에게 다음같이 This is 나타났습니다. how Jesus appeared to the church of Laodicea. 아멘이시오 Amen. 충성되고 참된 증인이시오 And it says these things, the Amen, the faithful and true witness. 하나님의 창조의 근본이라고 자기 설명했어요. It explains to the church that God is the fundamental beginning of creation. 왜 이렇게 이야기했을까요? Why? 그들이 세 가지 것을 까먹은 거예요. It's because it's a reminder. The church forgot these three things. 예수님은 아멘이에요. Jesus is Amen. 아멘입니다. What is it? Amen? 마음이 차가워지니까 아멘. 네, 그렇게 하겠습니다. 순종의 하나님을 까먹은 거예요. They forgot that Jesus is Amen. Yes, so be it. Because Amen is to obey. But because their hearts were so burnt out or cold, they forgot to obey. 충성되고 참된 증인이라고 And 설명했습니다. that reminds them that Jesus is a faithful and true witness. 그리스도인 살아가는 목적이 참된 증인의 삶이에요. There's a reason why Christians live, and the purpose to live is so that they could be a faithful witness of God. 그리스도를 전하는 거예요. We preach about Christ, 그거 잊어버린 거예요. and they forgot that. 또 뭘 잊어버린지 아세요? Finally, what else? 가장 중요한 하나님의 창조의 근본을 잊어버린 겁니다. Beginning of the creation of God. 하나님은 창조주이고 God is the creator. 하나님 너무 크다는 걸 잊어버린 God 거예요. is so grand. 그 이유가 뭘까요? They forgot that, but why? 중요한 것은 하나님 앞에 올바른 교제가 없었던 거예요. Because they forgot they didn't lack the fellowship, proper fellowship before God. 15절 Verse 15. 내가 내 행위를 아노니 내가 차지도 아니하고 덥지도 아니하도다. 내가 차든지 덥든지 하기를 원하노라. I know your works, that you are neither cold nor hot. I could wish you were cold or hot. 이 라오디게아 성도들의 신앙이 차가워져 버렸어요. The faith of the church of Laodicea grew cold. 하나님을 경외하지도 않고 They did not fear God. 하나님 앞에 아멘 순종도 없고 They did not obey God. 하나님 앞에 살아가는 그 증인의 삶도 없어진 There 거예요. was no life of being a witness of God. 그래서 예수님께서 무엇이라고 하냐면 빨리 너 문 열어 같이 함께 교제해야 될 것을 이야기하는 거예요. So Jesus says, I'm knocking on the door, so open the door so we can spend amount of sufficient time to dine together, have fellowship. 하나님과 올바른 교제를 하지 않냐면 마음이 안 뜨거워져요. Without having proper fellowship with God, our hearts cannot burn for Him. 마음이 잘 안 Our 바뀝니다. hearts will not change for Him. 에베소 3장을 잠깐 보겠습니다. Ephesians 3. 에베소 4장 먼저 볼게요. 4장 Chapter 4, I'm sorry. 16절. Verse 16. 사장 15절부터 제가 보겠습니다. From verse 15 in chapter 4. 오직 사랑 안에서 참된 것을 하여 범사에 그에까지 자랄지라 그는 머리니 곧 그리스도라. But speaking the truth in love may grow up in all things into Him who is the head, Christ. 이 4장 15절에서는 어떻게 신앙이 성장하는지 이야기를 해주고 있어요. Verse 15 tells us how we can grow in the faith. 그에게까지 자랄지니라. How we can grow in the faith. Grow in the head. 그는 머리니 곧 그리스도라. Grow in all things to Him who is the head, who is Christ. 신앙이 성장하는 것만큼 죄를 이깁니다. So depending on how much you grow in your faith, that gives you enough ammunition and power to overcome sin. 신앙이 연약할수록 잘 넘어져요. But the weaker you are, the more you fall in your faith. 14절 보세요. Verse 14. 이는 우리가 이제부터 어린아이가 되지 아니하여 사람의 괴술과 간사한 유혹에 빠져
모든 교훈의 풍조에 밀려 요동치 않게 하려 함이라. That we should no longer be children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine by the trickery of men and the cunning craftiness or deceitful plot. 신앙이 성장하는 만큼 요동하지 않고 So the more you grow in your faith, the less you toss to and fro. 신앙이 성장하는 만큼 간사한 욕을 물리칠 수 The 있어요. more you grow in your faith, the more you can defeat the cunning craftiness of deceitful plotting. 가장 간사한 게 뭔지 아세요? What is most cunning? 우리 마음이에요. Your heart. 우리 마음이 날 속입니다. Your heart is deceitful. 자기를 합리화하고 It will compromise with you. 무엇인가 자기를 정당화하는 그 괴술이 마음속에 It 있어요. will try to deceive you. 근데 어떻게 하면 그 괴술을 이기는 성장하는 신앙이 And 될까요? the means of overcoming all this is by growing. 16절 Verse 16. 같이 읽어보겠습니다. Verse 16, let's read together. 시작. From whom the whole 그에게서 body joined 온몸이 and 각마디를 knit 통하여 together by what every 도움을 joint 입음으로 supplies 연락하고 according to the 상합하여 effective 각 지체의 working by which 분량들이 every 없어요. part 그 does 몸을 its share, 자라게 하며 causes growth of the 사랑 body 안에서 for 스스로 edifying of itself in 키우느니라. love. 16절을 이해하지 못하게 되면 신앙 성장이 안 됩니다. If you don't understand verse 16 here, it'll be very difficult. You can't grow in your faith. 이 몸은 반드시 마디를 통해서 성장하게 돼 있어요. Because your body, it grows, right? It grows by what? Being provided with the joints and it's joined and being joined together. 이 마디와 잘 연결되지 않은 지체는 반드시 힘이 없게 되어 Any part of the 있습니다. body that is not connected to a certain joint, it's going to be weak. 이 마디 연결된 게 뭘까요? What does that mean to be connected by a joint? 바로 성도와 교제와 연결되어 있는 Being 거예요. connected to the church, being connected to the brothers and sisters through fellowship. 절대 혼자 신앙생활 못합니다. You can't live this life of faith on your own. 이 이사야 5장에 보면 사람이 죄를 짓게 되는 이유가 있어요. Isaiah 5 tells us the reasons to why men commit sin. 가옥에 가옥을 더하며 전토에 전토를 더하며 You know, you can add more. 집을 더하는 거예요. 집을 계속 더 지어요. Exactly. You could build more houses, two houses, and properties, two properties. 이유가 뭐냐면 같이 살기 싫고 혼자 살고 싶어하는 And it's 겁니다. because people become dependent on themselves. They don't want to be together. 참 우리 시대는 참 이게 너무 위험한 모습으로 진행되고 I 있습니다. think that's very dangerous in our time that we see. 어떤 occurring. 누구도 같이 사는 걸 싫어해요. People don't like to live next to other people, close to other people, or together. 성경에 보면 이 땅에 홀로 거하려 하는 자들은 화 있을진저. It says, "Wrath be to woe to those who desire to live on their own." 같이 하는 법은 몰라요. People don't want to be together. 일도 혼자 하고 They want to work on their own. 혼자 살고 They want to live by themselves. 혼자 밥 먹고 They want to eat on their own 혼자 셀프 보고 and go on their cell phone. 같이 하는 게 없어요. There's nothing that people do together anymore. 이게 사실 문제입니다. That could be the problem nowadays. 편한 것 같은데 신앙 성장을 못하는 It could 거예요. be easier for you, but it'll be difficult to grow. You can't grow in the faith like that. 16장에 보면 각마디를 통하여 도움을 입음으로 연락하고 상합한다 써 있습니다. But verse 16 tells us that you grow for the whole body being joined and knit together by what your joints supply. 이 함께하는 법을 모르게 되면 신앙 성장이 안 돼요. If you don't know how to be together, then you can't grow in the faith. 그래서 교회는 늘 함께해야 되는 겁니다. That's why the church must be together. 함께해야 돼요. Let's always be together. 우리 호세아 11장 잠깐 The book of 보겠습니다. Hosea chapter 11. 구약성경 1265페이지 호세아 11장 4절입니다. Hosea chapter 11, verse 4. 11장 1절부터 보겠습니다. Let's read from verse 1. (11장 1절) Chapter 11, verse 1. 제가 읽어드릴게요. I'll read for you. 이스라엘 어렸을 때 내가 사랑하여 내 아들을 애굽에서 불러내었거늘 선자들이 저희를 부를수록 저희가 점점 멀리하고 When Israel was a child, I loved him, and out of Egypt I called my son, and they called them, so they went from them. Oh, sorry, just verse 1. 애굽에서 나온 것은 구원의 모형이잖아요. Coming out of Egypt is the image of salvation. 근데 놀라운 것은 구원을 경험하고 계속 우상을 따라간 겁니다. But after they experienced salvation, what did they do? They went after idols. 그래서 선자들을 위해서 계속 불렀어요. They kept on calling, and God called Israel through prophets. 이스라엘 백성들을 부르면 부를수록 이스라엘 백성은 계속 하나님께서 멀리 가는 거예요. And the more God called Israel by and through prophets, the more Israel drifted away from God. 근데 하나님께서 이스라엘 백성들을 끌어왔잖아요. But God dragged them, called them. 4절 Verse 4. 같이 읽어보겠습니다. Let's read together. 시작. 내가 I drew them with 사람의 gentle cords, 줄, with 곧 사랑의 bands of 줄로 love. 저희를 이끌었고 And I was 저에게 to 대하여 them 그 as 목에서 those 멍에를 who take 벗기는 자가 the yoke 되었으며 from their neck 저희 앞에 and 먹을 것을 and 두었었는가. fed them. 4절에 보면 내가 사람의 줄, 곧 사랑의 줄로 저희를 이끌었다 써 있습니다. This is verse 4. God drew Israel with the gentle cords with bands of love. 이 사랑의 줄이 없으면
신앙의 성장이 안 되는 거예요. Without bands of love, there cannot be growth in the faith. 이 교회 내에서 이 줄로 잘 연결되어 있어야 되는 You have 겁니다. to be well connected in the church through the bands of God. 어떤 분은 말씀을 듣기 좋아하지만 교제를 싫어하시는 분이 있어요. For some people, they say it's easier to listen to the word of God and they despise having fellowship. 실은 그렇게 되면 신앙의 성장이 안 되게 돼 If 있습니다. that's the case, then we can't grow in the faith. That person cannot grow. 이 교제 안에서 하나님 우리를 성장시켜 나가는 거예요. Because in the church, in the fellowship is how God allows us to grow. 요한복음 11장에 보면 죽은 나사로 살인 장면이 John 등장합니다. 11 portrays how Jesus brought the dead Lazarus back to life. 나사로가 죽었잖아요. Lazarus is dead. 예수님이 살렸습니다. Jesus brought him back to life. 어떻게 살렸어요? How? 나사로야 나와라! He says, Lazarus, come forth. 나사로가 탁 나왔을 거예요. And so the Lazarus came forth. 근데 어떻게 되었을까요? But what state was he in when he came out? 온 몸에 붕대로 다 감겨 있었던 His 거예요. entire body was wrapped around. 나오긴 나왔는데 손을 쓸 수 없고 발을 쓸 수가 He 없었던 came 거예요. out, he was mummified, he couldn't use his hands or his feet. 근데 예수님께서 어떻게 했을까요? So what did Jesus tell? What did he say? 풀어놓아 다니게 하라. Let him loose and let him come forth. 풀어놓아 다니게 하라. Let him loose. 예수님이 직접 풀어줄 수 있었는데 사람에게 풀어주라고 했어요. We realize that Jesus himself could have done all this, but he tells his disciples, he tells the people that were there to cut him loose. 나사로가 풀렸잖아요. And so Lazarus was loose, 그 발을 사용하고 and he used his feet. 팔을 사용할 수 있는 사람이 된 거예요. And as a man, he could use his hands. 구원을 받아도 우리가 묶인 게 많습니다. There's a lot of things that ties us up, even though we are saved. 내 생각에 묶여 있고 You could be tied up by your own 내 thoughts, 지혜에 묶여 있고. your own wisdom. 묶인 게 많아요. A lot of things could tie you up. 그 어디서 풀어지는지 아세요? You know what? This is let go. 성도와의 교제 안에서 풀어지는 거예요. And the fellowship with the brethren. 근데 교제를 모르게 되면 묶여 있는 사람하고 똑같습니다. But someone who lacks understanding of the fellowship is someone who's just tied up. 교제를 안 하게 되면 1년 지나도 2년 지나도 항상 묶여 있어요. Without having fellowship, you could, a year or 2 years could pass, but you could be the same person. 손이 풀어져야 봉사하고 You could serve God once your hands are loose. 발이 풀어져야 전도도 하고 You can evangelize once your feet are loose. 더 큰 자유를 경험하는 거예요. You have experienced a greater freedom. 근데 풀어지는 게 없으니까 항상 답답한 But 거예요. if nothing is let loose, then you are always going to be stuck in that same state. 신앙에 진보가 없는 There's 겁니다. no progress can be made in your faith. 신앙생활은 교제가 없으면 절대 봉사를 못하게 돼 있어요. Christian life without fellowship, you cannot serve. 제가 지난번에 아가 설명할 때 입맞춤이 구원이라고 설명했습니다. Before, when I was explaining to you about the book of the Song of Solomon, I said, remember that the kissing that is described in that chapter is the significance of salvation. 키스하고 나서 어떻게 하냐면 침궁으로 데리고 들어가요. What happens after they kiss is that they go into their bedroom quarters. 이 침궁은 뭐냐면 바로 교제하는 곳입니다. The quarters is talking about the fellowship, the intimate fellowship. 이 교제하고 나서 솔로몬 그 술람의 여인의 신앙이 바뀌어 버리잖아요. The Shulamite woman, after having this intimacy and the fellowship with the king, she changes. 이 술람만이 어떻게 할까요? What happens to the Shulamite woman? 아가 4장 보세요. Song of Solomon, chapter 4. 아가 4장 6절 Verse 6. 아가 4장 6절입니다. Chapter 4, verse 6. 아가서는 구약성경 962페이지. It's a passage in the Old Testament. 아가서 4장 6절 Chapter 4, verse 6. 같이 가볼까요? Let's read together. 시작. Until 날이 the day breaks 기울고 and the 그림자가 shadows 갈 flee 때 away, I will 내가 go away, go my 모략산과 way 위양의 to the mountain of 산으로 myrrh 가리라. and to the hill of frankincense. 이 모략은 죽음을 상징합니다. Myrrh is symbolizing death. 이 솔로몬이 가는 그 죽음의 장소까지 따라가는 거예요. This testimony is that she will follow King Solomon to the death. 이 솔로몬과 함께 고난의 장소까지 같이 가는 거예요. I will go with him even if he were to suffer. 그게 바로 교제가 있었기 때문에 그런 The 겁니다. changes of this woman's heart came about after fellowship. 그래서 교제를 하지 아니하면 절대 봉사를 할 수가 없고 주를 위해서 희생할 수 So 없어요. without fellowship, you can't serve God. There's no means of you sacrificing anything to God. 8절도 보세요. Verse 8. Verse 8. 나의 신부야, 너는 레바논에서부터 나와 함께하고 레바논에서부터 나와 함께하자. 아마나와 스녜과 헤르몬 꼭대기에서 사자굴과 표범산에서 내려다 보아라. Come with me from Lebanon, my spouse, with me from Lebanon. Look from the top of Amana and the top of Sinir and Hermon, from the lion's dens, from the mountain of the leopards. 4장 8절에 나와 있는 아마나 스녜는 험한 산입니다. You know, top of the Mount Amana is a very treacherous mountain. 하나님과 친밀한 교제 가운데서 이 술람 여인은 솔로몬은 끝까지 따를 수 있는 사람이 된 거예요. After having intimate fellowship with Solomon, this Shulamite woman was willing to follow him even through the treacherous journeys. 우리가 구원받고 나서 이 교제 생활이 참 중요합니다. After receiving salvation, our life of fellowship is so important.
너 여호와의 선하심을 맛보았죠다. You must taste the goodness of the Lord, it says. 그래서 꼭 구원받은 성도는 교제 생활을 함께 해야 돼요. Born again Christians must always partake in the fellowship for that. 교제 생활해야 내 영혼이 강해집니다. So that your spirit, for the sake of your spirit, to be strong. 그 에베소 3장에 보면 모든 성도 함께라고 써 있어요. Ephesians chapter 3 mentions with all the saints. 이게 더 중요한 말이에요. And that coined term is very important. 모든 성도 함께. With all the saints. 교제 폭이 넓어져야 됩니다. That your scope of fellowship must widen. 어떤 사람은 너무 교제 폭이 좁아요. For some people, their fellowship, they're so limited with fellowship. 교제 폭을 넓고 깊게 가져야 됩니다. You have to have a wide, tall, deeper fellowship with 제가 everybody. 혹시 하나 부탁을 좀 드릴게요. There's a favor if I could ask you. 혹시 교회에 오시면 다른 형제자매 개별적 교제를 많이 하세요. When you come to church, you must diversify with the people that you have fellowship with. 뭐 실은 이제 부부 사이에도 항상 같이 계신 분들 I 계시는데 know I see some people, especially between the husband and wife, that they always stick around together. 부부 사이는 항상 집에서 같이 계시죠? But you see your wife and your husband at home, 딴 집 사세요? unless you live somewhere else, different places. 한 집 사시잖아요. You guys live under the same roof, 한 집에 같이 사시죠? right? Hopefully. 그래서 실은 이게 좋아요. So this is better. 그 교회에서는 형제님들과 많이 교제하고 For brothers to have more fellowship with brothers, 자매님은 자매들과 많이 and 교제하고 for sisters to have fellowship with other sisters. 그리고 아이들은 또 학생들과 많이 교제하고 For kids to go have fellowship with kids. 그 배운 걸 집에 가서 나누면 훨씬 좋습니다. And to share what they've learned in their households. 집에서도 같이 있고 If they're together at home, 교회에서 같이 있고 and you're together at work, at church, 그러면 집에 가서 뭐 할까요? what do you do? 싸워요. You go home and you fight. 얻은 게 없기 때문에 제가 맨날 싸워요. Because there's nothing you gain from other parties. 교회에서도 잔소리, You nag at church, 집에서 잔소리, you get nagged at home, 발전이 없어요. and there's no growth. 그래서 이 교회에서도 서로가 나뉘어져서 교제하면 마음이 많이 So 채워집니다. diversifying your fellowship is beneficial to you. You can feel many more things in your heart. 그럼 그게 가정을 또한 지켜줘요. That will keep your household. 이유가 뭘까요? How? 각자 마음속 은혜로 채워져 있으니까 서로를 이해하는 마음이 생기는 거예요. Why? Because you're now filled with grace from other fellowships, and therefore you now, with the grace, have the heart to understand the other person. 왜 싸우는지 아세요? Why do we often fight? 내 마음이 죄의 법에 지배당해서 Because our hearts are ruled by the laws of sin. 마음이 좁아져서 Our hearts have become narrow. 상대방 마음을 들어줄 수 있는 마음이 여유도 We no 없고 longer have the luxury to hear other people out 이해할 수 없는 마음이기 때문에 그런 and 거예요. have no ability to understand others. 그래서 맨날 싸워요. That's why we always fight. 그래서 교회 안에서 각자 교제하게 되면 집에 가면 달라집니다. But the more fellowship that you have with other people within the church, when you go back to your households, that will change your heart. 우리 아가서 8장 한번 보겠습니다. Chapter 8 in the book of Song of Solomon. 8장 9절 Verse 9. 8장 9절 제가 읽어볼게요. Verse 9 I'll read. 그가 성벽일진데 우리는 음망대를 그 위에 세울 것이요 그가 문일진데 우리는 백향목 판자를 두르리로다. If she is a wall, we will build upon her a battlement of silver, and if she is a door, we will enclose her with boards of cedar. 이 수람 여인을 문이라고 이야기했습니다. The Shulamite woman here is described as a wall. 근데 연약한 문이에요. She's such a feeble, fragile, 그래서 우리가 백향목 판자를 대자라고 이야기한 겁니다. and a door. So therefore, they're going to enclose her, uphold her with boards of cedar. 이 우리가 바로 누구냐면 이 수람 여인의 형제들이에요. And by we, it's pointing to her, the Shulamite woman's brothers. 우리 or sisters. 너무나 연약합니다. We are, as an individual, are weak and fragile. 근데 성도와의 교제 가운데 우리 마음의 문이 지켜지는 거예요. But with the fellowship with other brethren, our hearts, the walls, the doors of our lives are kept. 그래서 교회 안에서 풍성한 교제를 나누셔야 It's 됩니다. important that we diversify, have abundance amount of fellowship in the 그러면 church. 내 안에 있는 죄의 법을 이기게 돼 Then 있어요. you can defeat the laws of sin in your heart.